nothing, but it was surprising because I mentioned it to our rabbi, and we called the police. Brian called the police to just ask them to pay extra attention to the synagogues this weekend. Yeah, I mean, this, Which is, that's fine. yeah, no, every major city had it going on. They all had police parked out front. Yeah. Yeah. Just Think we'll turn away people today? Although, you know, we had a real big crowd at Camp Capella yesterday. We had a couple hundred people. Anyone go in the water? About 100 went in, I didn't go. Wow. We raised almost $60,000. Did they have to break a hole in the ice? Oh, sure. Yeah. The ice where they dug the hole Yeah. was a foot, a solid foot. Wow. I couldn't walk down to it though. I see that on TV. It reminds me what Camp Capella is on New Domain. Excuse me? I see Camp Capella on TV all the time, but on New Domain, so remind me. Okay, I'll tell you sometime. My Was it for parents, cancer? they were involved with, no, children with special needs. Especially, People with special needs. Not necessarily just children, young adults, very old. All right. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Yisrael ani shtachlev ani tzolim rochastecha ani b'yametishecha baruch atanu b'chayim. So the heilige Schmatter Baruch Baruch יברך אחד וישמרך אלה דברים שהם יהיו קוראים Page 6 Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan esech v'yivinu leivchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shesani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bokei chibrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam avi sharomim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam atir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zukef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rekaretz alamayim. Baruch atah Adonai melech haolam shesalichot tzorki. Baruch atah Adonai melech haolam mechem mitzvei gaver. Baruch atah Adonai melech haolam aziris b'gvura. Baruch atah Adonai melech haolam atiris b'tifara. Baruch atah Adonai melech haolam atin lev koach. Baruch atah Adonai melech haolam mirot samad menach Adonai Eloheinu v'Elokei avotenu shtar gilenu b'torah. U'tenenu yom choyom l'chenu chesed rachmim v'necha v'necha chasedim tovim. Baruch atah Adonai gamel chasedim tovim. לעמו ישראל יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו שהצילנו ריבון כל מגזירנו מחסדנו מה צדקנו מה ישענו מה כוחנו מה גבורתנו מה נאמר לפניך אבל אנחנו לך בני בריתך בני אברהם לפיכך אנחנו חייבים לתורה
אשרינו מה טוב חלקנו, מראים גורלנו ויפה ירושתנו, אשרינו שאנחנו משכימים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם גורם קדש את שמך, מקדש שמך וקדש שמך ולומך וישועתך תמיד בקננו ברוך אתה אדוני, מקדש את שמך ברבים, אתה הוא אבינו שבשמיים עשינו לך זבולו ושמנו לקרקט גזר. ועת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם יבוא. אמר אדוני, רבן שמעון גמליאל אומר שלושה דברים עליו דין אמת, שלום נאמר משפט, שלום שבטו בשעריכם. אמר רבי יצחק. אותיות של אמת ושם. אמר רב שמעון בן חלפתא, ראה מה אביב השלום. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתיתן חלקנו בתורתך, ונהיה עמיתיו של שלום הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקורבן לתורה. page 14, מזמור שיר, חנוכת הבית. זמרו, מה בצו הדמים לבוטים הפך למסבירים לכל, ביטחת שקי ותזרני שמחה למען יזמך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודך. page 16, ברוך שאמר והעולם ברוך הוא, ברוך הספר משלם סך הטוב לרב חדם סבור לפדים מתוך שמו, ברוך אדם החלום ושירי דוד ולחנן, חרנה ומשביחות, נזרות וגדל חדש יחיד חי עולמי, מלך משבח ולשמו גדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות, הודו לאדוני קיר ושמי, תירשו אדוני בזובק שמו. הוא אדוני אלוהינו בכל ארץ משפטיו. אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק ומעיתך ליעקב לחוק ישראל ברית עולם. לא הניח שיר לה כל הזמן. כי גדול הרי מהולה מאוד ונכל אלוהים, כי כל אלוהים במילים בדני שמיים עשה ההוד ואתה לפניו. ישתחוו. לא צסדם. הוד אדוני כי טוב ילם חסדו ונרשינו וציינו הציבנו רום אמור נא אלוהינו וישתחוו לאדם רגליו, קדוש הוא רום אמור נא אלוהינו וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, והוא רחום כבד וישר. חסדך במתחדש מזה זכור רחמך הוא נותן עוזר. אדוני צבאות אדוני צבאות אשר בן פתח פח, אדוני שמלך יעננו ויום קוראנו, הושיע דמך אורח. יהי חסדך אדוני אשריהם שכחלו השם של אדוני אלוהיו, ואני וחסבתך לישועתך, אשר אדוני כי גמל עליי, מזמור לתודה ריבונו. הוא עשנו ואנחנו הודו לו. כי טוב עולם חסדו ודור אמונתו, הוא יהי כבוד, אדוני ישמח על מעשיו ישמעו. אדוני שמך אדוני זכר, אדוני שמך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך, לעולם ועדן, כי הוא אמר ויהי ונציב וימות, כי בחר אדוני בציון והוא רחום יכבד בנו ישיב לו, אשיב לכל מתור. אדוני שמלך יעננו ויום קוראנו, אשרי יושבי ביתך הורידו חסלה, אשר שכח בראשי. גדול הנמוך כבוד מלכות חיים מהר מלכות פותח את ידך תהילת אדוני בפיו וברך ובשר שם קדשו לעולם ועד, ואנחנו נברך את אוויר עולם. הללויה, הללויה לנפשי את אדוני עושה שמיים אדוני מתיר וסדם אדוני שמר גרים יתום ואלמנה ושם יאבד ימלוך, אדוני לעולם ראה יקציום לדור ודור. הללויה, הללויה כתוב זמרה עלינו נותן לי במלך שבח ירושלים
שולחים את הארץ. מגיד ורב יעקב הוגב משפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, משפטים וידעום, הללויה, 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 את הרמי נשמע, הללויה, את הרמי, יעלו את שם אדוני כי נשגב, שמו לבדו, הודו לצר שמיים ורם קרן לעמוד, הילוך חסידיו וישנם קרובו, הללויה, הללויה, שרנה שיר חדש, יעלו שמו ומלכו ודופן אורזון, לא הגיעו את סרנה. לעשות, לאסום אחרי מזיקים ונקפדים בחבלי ברזל, לאסום במשפט כתוב, דרוכו חסידיו, הללויה, 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 בקד של הללויה, תקל שופר ונבח. הללויה וצלצלי שמר וצלצלי תרועה, כל הנשמת ההללויה, הללויה, הנשמת ההללויה, הללויה, ברוך ה' אלוהינו אמן, ברוך ה' מריצים שכן ירושלים, ברוך שם ועוד המלך ואת כל הארץ, אמן ויאמן, ויברך דוד. אתה עשית רשמי. אתה הוא אדוני אלוהים שבחת באברהם עשית ומרכזתים ושמת שמו אברהם ועשת לבבו נאמן לפניך וחרות עם עוברים צדיק אתה זידו עליהם וים בקעת לפניהם ויעברו בזורקיהם ויבשה ופלן שנקסיב כמו אבן ומים הזיב ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל יד גלילה אשר אסר מצרים ויראוהם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת אדוני ויאמרו להם השיר נשמע כמו נשמע החלק שלנו מי כמוך בילים כמוך בקודש אז נבהלו יבור אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד כי למלוכה משבגבים ואנשים הרצים מספר עשיו והייתה לאדוני מלוכה והיה אדוני מלוך לכל הארץ ביום ההוא ירנה אחד ושמו אחד. Baruch atah melech haolam yosef, v'rei chosech choseh shalom, u'v'rei es hakol hamayos. Yodecha, yo Baruch, Yodecha v'yam v'rei Moshe v'yisis Selah, tis Baruch sureinu, malkeinu v'go aleinu, b'rei kedo oshim, yishtabach shem cholad malkeinu, Yosem Shosim v'Yasim Shosim. Kulam ahuvim, kulam burim, kulam giborim v'kulam osim b'mo uv'yirah v'tzon konam v'kulam poschem. SPM Biktur Shor of Torah b'shirah u'zimron v'archim u'shabkim u'farim arishim makdishim u'mamlichim. Eshem ha'el ha'melech ha'kedol ha'gibur ha'nor kadoshu v'kulam o'kablaim עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונושאים רשו לזה להקדיש שיוצא בנחס רוח. בסוף וברוב ונימו קדושו כולם כחרונים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו ויופנים וחייס, ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו.
O Kadosh Hatzion Tovinis Kimil Diro, Baruch Adonai, Yotzer Ham Oros. El Melech Ne'eman, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Malchus Olam, V'ahavta es Alecha B'chol Avokah, B'chol Nashuvah B'chol Medecha V'chol V'shinayten Lefanecha, V'dibata, Bom Mishitukoh B'Veisecha, U'vatukoh V'dereshot B'chol Kumecha, U'shaten Leo Yadecha V'yholot Atofos Beinenecha, U'sachten Hamazos B'Eisecha, U'visharecha, V'yem Shemet Tishmu. Adonai says, Lo Semla Kimi Hashemayim Al HaOretz. Vayomer Adonai El Moshe Lemor Daber El Bnei Yisrael V'yomato Aleim V'yosem Lehem Letzitzis. I'm going to be Letzitzis. Lehem Letzitzis. U'ishgatem Eskatem It's called Mitzvos. Adonai V'asisim Osom V'lo Acharei Levachem V'yacharei Nechem Asher Atem Zonim Achareim L'man Tizkuru V'asisim It's called Mitzvos V'lechem Ani Adonai Elohechem, Asher Yitzesi Mitzrayim Lilos Lechem Lelahim, Ani Adonai Elohechem Emes, V'yatziv V'nochem V'kayom V'yim. L'dovado Shemo Kayom V'nishkom Achuso, V'yemenosod Lo Ayad, Kayom Bes, U'dvor Chayim HaKudim. Emes V'yem Emeshetehu Adonai Eloheinu V'Elohei Avoseinu, Malkeinu Melech Avoseinu, Goaleinu Goel Avoseinu, Yotzreinu Tzu Yeshua Seinu, Podeinu Matzilenu Me'elem Shemecha, Ein Elohim Zulasecha. Page 35, Ezras Avoseinu, Tomeo Games, Avodim. Brokos photos lifnei melech al chayva kayom rom v'nisog gadol v'nora. Ohe. Tilas le'elam v'orach Moshe ovnei Yisrael l'chon asher rabba simcha rabba v'yomru chulam mi kamocha bo'elim Adonai mi kamocha neder b'kodesh nora sehilos al sefer shira chadasha shibuchu gilim l'shimcha al sefas hayom yachad kulam hodu v'yimlichu v'yomru Adonai Yimloch Leolam Va'ed Tzu Yisrael Kumar B'Ezras Yisrael Uvdei Chenumecha Udava Yisrael Go Aleinu Adonai Tzivos Shemo Kedosh Yisrael Baruch Adonai Go'al Yisrael. Page 35A or B, silently. Tzadikim v'yal chasidim v'yal ziknei amcha. Yerushalayim, Yerusalem, Israel. Tefillah, I would say. Mechem v'sechah zeh Zion modim. What osim shom?
And we go to a little bit of Tachanan, page 62. By Yom Tov God. Yachel Yisrael, Yisrael, Shomer, Shomer, Yisrael, Shemo Sherit Yisrael, Shomer, Shomer, Yisrael, Shemo Sherit Yisrael, V'al Yehovah, V'al Yehovah, Yisrael, V'al Yehovah, V'al Yehovah, Yisrael, Omrim, Omrim, Shema Yisrael, Shomer Goy Echad, Shemo Sherish Am Echad, V'al Yehovah Goy Echad, Ham Yachadim Shemcha Adonai Heilu Adonai Echad, Shomer Goy Kadosh, Shemo Sherish Am Kadosh, V'al Yehovah Goy Kadosh, Hamashlishin b'shalosh kedushos lekadosh. Avinu malkeinu, chaneinu v'neinu, ki ein bonu ma'asim aseyimonu, tzedakah v'chesed v'hoshi'enu, v'anachnu lo. Atzreinu Elohei Yeshenu v'yatzereinu chemo shemecha v'atzereinu l'chaper al t'seinu l'man shemecha. And we go to 78. Ashrei Yoshvei Veisecha Od Yolucha Salon. Good. Kavod Malchus go Malchus call mem shalt to go. Hey call. Tzadik Adonai b'chad. Tilasei be pri yavrish hanches kol ilam vayed. V'anach l'reik yami atavi adolam. Hallelujah. Lam l'tzei b'zmol David. Himo kozna raflu v'anachnu komu. Adonai Yoshia Melech Yaneinu v'yom kareinu. Uvolot Zion go'im. Kadosh, 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 Adonai Tzavos, Malach al ha'aretz kevodo. Adonai yimloch li'olam va'ed. Sitkos ha'tzadik li'olam Hashem. Adonai Tzavos imonu miskov lanu. Adonai Yoshia Melech Yaneinu v'yom kareinu baruch hu Eloheinu hu yivdu v'asos yi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avchoseinu l'man yishmecha v'ragiv asher yiftach b'Adonai v'hayir nachto v'yiftachu v'chayet shemecha ki lo t'zoreshecha neitzega yadir Torah v'yadir, Oleinu l'shabeach, l'adon ha'kol, l'seis gedula, li'otzir b'reishis, shelo asanu k'goyei aratzos, v'lo samanu k'mishpachos adama, shelo sam chalkeinu kohem, V'gor aleinu k'chol hamonon v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. To Shemaiah v'Yosef B'ki Adonai hu
על כן נקבל לך. ונאמר, והיו אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו echad. Today is the 26th, 5th day of Adar. It's the yahrzeit of Teddy Braveman. That was Norman's uncle. He lived, I think, in California most of his life. It's the yahrzeit of Meredith Dondas from Rockland, Bill Small's mishpachi. And most of all, to me, it's the yahrzeit of my mother, Frida Miller, whose yahrzeit is today. And I have to say a few words about my mother that you people may not know. She made the first kiddush in the downstairs kitchen, and that was when my brother, who's 78, had his bar mitzvah. And she kicked that room off by doing that. Probably was Celia Siegel. On Shabbos, when you eat the egg salad the way I like it, it's her recipe. And the recipe of the kugel with the Rice Krispies on it is her recipe. But most of all, That's what we ate yesterday. that's nice. And yesterday, though, which is even more appropriate, was that Camp Capella had a phenomenal fundraising event for the camp that my mother and father were involved with starting. And since there's only the four of us here, I would like to tell you that Camp Capella was started on property at Pushaw that was originally started as a beach club because they wouldn't take Jews at the beach club next door to it. And then somewhere along the line, they started letting Jews into the country club, and the golf course became uni-religious. So my mother and father were involved with CP since its inception in Bangor. CP bought Camp Capella. It bought that property. It was owned by the Stryer family, and started a CP camp there. Around 30 years ago, they spun off from CP and became a separate entity called Camp Capella. And through the generosity of several people, one was my Uncle Charlie. When he passed away, all the money that was given to him by charities, by people, went to Camp Capella. When my mother and father passed away, the same thing. And my wife, when she passed away, her family gave substantial gifts to Camp Capella. And yesterday, we had Friesen for a reason, the polar plunge. We had about 100 people signed up to jump in the river, up lake, and they did. And we had about 200 people there enjoying the festivities, and we raised about $60,000. Nobody is denied entry into Camp Capella in the summer because they don't have money. And now they're going to build a bathhouse. An interesting story about it
is that one day this lady was riding down the coast of Maine with her chauffeur, and she was reading Down East Magazine, an article about Camp Capella. There was a telephone number. She dialed the number and got the camp director and said, I'd like to see that camp. When can I see it? He says, you can see it now. 20 minutes later, and it says that on her memorial plaque, 20 minutes later, she came to Camp Capella, and she gave us a check for $600,000 to buy all the land from Camp Capella up to the golf course. And she says, if the camp runs successfully for 5 years, I'll rip up this agreement. It was like I don't know, you have to be open 5 more years to get those $600,000. So she was still alive then, and she came to the camp to visit, and she says, now what do you need? She says, well, we need money to build cabins. So she gave us a check for $200,000 and said, you have to put that money aside. It's only to be used to build a cabin. Since then, she's passed away. Her husband was little known, her brother was little known to you, but his name was Warren Buffett. And Doris Buffett frequented Maine in the summer. And to this day, even though she's passed on, we are in her eyesight, and we have a relationship with the foundation. What's her last name? Buffett, Warren Buffett, ever heard of him? And her name was Doris Buffett. If you looked her up and read about her, she had a horrible childhood. She and her brother. Their mother used to beat them and lock them in the closet. And she wrote her mother a letter saying, you don't stop doing that, we're leaving. And she stopped doing it. Anyways, my mother and father were very assertive in a charity. If they believed in a charity, God help you. If they got a hold of you, if you were Darlings, you gave them a truck. If you were Quirk, you gave them a car. If you were everybody that they were friendly with. And to this day, that still happens. May my mother rest in peace, as we say of Mishabech, for those that are Let's say the song for Sunday first, page 85. Hayom Yom Shehu Mi Zemelech HaKavod Anoy Ozi V'Gibor Anoy Mi Zemelech Melech Kavod Anoy Tzavos Melech HaKavod Selah. Naftali ben Dusky, Dan Ruth Bat Froma David ben Ruth, Steve Ismail, Matavo, Moshe David ben Leah, Lois Hogan, Shelley Miller, Carol Lipton, Millie Saltzman, Yehuda Bat Shindo, Bela Yale, Bat Sapora, Malka Chana, Bat Chaya Sora, Shelley Batuski, Reuben ben Shifra, Jerry Darsky, Talia Bat Sarah, Debbie Sound, Tom and Val Cochran, Naftali Ben Malka, Jeffrey Stern, Shoshana Root, Bat Beatrice. Anyone else that is ill, may they get well quickly. Well, it was nice having the four of us here this morning. I'm sorry I was late, I just couldn't move any faster. It's just
This is one of those mornings every time. Turn the lights that, Yes, please, I need to fuss with. fast food, yes, fast food. Leave them on. Yeah. So you got to lecture on Camp Capella. Did you say you want the lights on? Yes, I want the lights, and I'll take care Okay. Good day. of it. So like yesterday, we had probably about 10 children, young people, that we serve in some capacity, because a lot of our board members have children that we take care of. And you see the simplest things in life mean so much to them. They had more fun yesterday than, That's great. you just take them out of that environment that they're in at home, and Yes. they're grateful. So it's a great project. Nice occasion, Debbie. Yeah, How many people get pneumonia after that event? I don't know. I hope nobody. I've never had anybody. You don't get pneumonia. Get pneumonia from germs. Germs can't live in that cold. The ice was 12 inches thick.